রাজুল বাসি চৌধুরী আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা চলে আসলাম আমাদের নতুন টপিক নিয়ে কথা বলার জন্য, এডুকেশন আওয়ারের আজকের টপিক জিসিএসসি অ্যান্ড এ লেভেল অ্যাচিভমেন্টস। সো জিসিএসসি এবং এ লেভেল 2022-2022-তে জাস্ট গত 2 সপ্তাহ আগে রেজাল্ট বের হলো। প্রথমে বের হলো এ লেভেলের, পরবর্তীতে জিসিএসসির। সো এই জিসিএসসি এবং এ লেভেল অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে আমরা কিন্তু ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি উই আর সো হ্যাপি, উই আর সো প্রাউড অফ আওয়ার স্টুডেন্টস দ্যাট ইট সো ওয়েল আফটার কোভিড। During the COVID period, students didn't sit for the exam for GCSE, for A levels. So 2 years তারা কিন্তু বসতে পারে নাই, এবং this is the 3rd year after 2019 তারা এখন এক্সামে বসলো। এবং এইবার যে এক্সামটা ছিল অবশ্যই টাফ ছিল, definitely, and they have studied really well, and all the students in this country, they did better than 2019. Although we'll talk about the results compared to last year before, and compared to 2019. So they will probably answer some of the questions. So today আমাদের সাথে দুইজন স্টুডেন্ট স্টুডিওতে, তাদের আব্বা ফাদার এসেছেন কথা বলার জন্য। They did so well in GCSE and A level, and also via video link আরও দুইজন স্টুডেন্ট আমাদের সাথে জয়েন করবে, একজন GCSE এবং একজন A level-এর। আজকের ATN বাংলা উইকের প্রোগ্রাম ব্রডকাস্ট হচ্ছে লাইভ, Sky Channel 779. We are on Facebook. Please do share our program. Our website www.atnbanglauk.tv. Please do share our program. So আমরা আশা করব যারা প্রোগ্রাম ওয়াচ করতেছেন, please do share your thoughts, reflections about your children's achievement this year if you would like to. And also would be appreciated if you would like to ask questions and say something to encourage these students. They are sitting with me tonight. আসুন তাহলে পরিচিত হই আমাদের স্টুডিওর যে গেস্ট আছেন এখানে। আমার বামে প্রথমেই বসে আছে অনন্যা ইসলাম, সে জিসিএসসি এইবার পাশ করলো। আসসালামু আলাইকুম। হাউ আর ইউ টুডে? Good, alhamdulillah. Only good? Very good. Very good. I like to hear very good. That's very nice to hear that. Thank you very much. And thank you very much for coming. You're welcome. Thank you Thank for you. having me. Thank you. On my far left here, Mahjabin Islam. She did her A level this year. Mahjabin, assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you today? I'm good, alhamdulillah. How are you? Thank you. You are good too, not very good. Very good. Very good. I like to hear that as well. Oh, I really like that. Thank you very much. And on my right, their father, who is sitting with us, Amdadul Islam. Assalamu alaikum, bhai. Walaikum assalam. কেমন আছেন? Alhamdulillah, ভালো আছি। Very good. I like to hear that. See? Thank you. আপনি কষ্ট করে মেয়েদেরকে নিয়ে আসার জন্য আমাদের স্টুডিওতে। It's my pleasure. Thank you. And also via video link আমাদের দুইজন আরো গেস্ট, একজন অনেক দূর থেকে জয়েন করছে, মুনতাহা চৌধুরী। আসসালামু আলাইকুম মুনতাহা। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Can you unmute yourself please? I can't hear you. I can see you very clearly. Can you unmute yourself? I'm unmuted. Okay, studio, I can't hear properly. So Muntaha Chaudhary, she's there, I can see her. You probably can hear me. May I request technical team, I can't hear. So welcome to the show. Hopefully it will be sorted soon. And then another student, GCSE, who finished GCSE this year, Ahsan Ahmed. Assalamu alaikum, Ahsan. Assalamu Ahsan. alaikum. Assalamu alaikum. Well, they can hear me, but I can see your picture, but I can't hear any sound. Okay, so Muntaha Chaudhary and Ahsan Ahmed, we have a little technical issue with the sound, but we'll come back to you soon. আমরা GCSE এবং A level achievement নিয়ে আজকে কথা বলবো। So I know you can speak a little bit Bengali, isn't it? Can you? No, I don't want to scare you, but I'll speak in English and see sometimes maybe 1 or 2 words in Bengali as well. Obviously, your father, I expect him to speak in Bengali for our viewers as well. Right, I'll come to Ananna Islam first. So tell us about your achievements. We'd like to hear, number 1, and number 2, the subjects as well. GCSE subject. GCSE subjects. Okay. Hello, my name is Ananna Islam. I got 9 nines at GCSE. 9, 9, 9. 9 nines. 9 nines. So 9, 9 is double A star. Yes. Excellent. 9, 9. I did the nines I got in maths, biology, chemistry, physics, English literature, English language, German, geography, and RE. Wow, this is very good.
Thank you. So when you got your result, did you expect what you got? I expected a few nines, but I didn't expect all nines to be on my results sheet. So alhamdulillah, I was very surprised, but also very proud of myself. Definitely you did so well, that's why, isn't Yeah. it? Okay, I can see your good reflection. And what about like when your parents, they had your result? They What were- did they say? They were incredibly proud of me as well because they knew I worked hard and they helped me a lot to get my grades as well. Wow, this is very good. We'll talk more. And on Far Life, Mahjabin Islam, tell us your A-levels result and also would like to hear your subjects. I got A star 8 and I did in biology, chemistry, and maths. Very, very good. And congratulations to both of you. Thank you. So, biology, chemistry, and maths, Yeah, and also, yeah, 3 subjects. You got A star and double A. yeah. That's very, very good. Excellent. And when you had your result, or when you received your results, exactly same question I'm asking. Yeah. So, did you expect what you got? I wasn't sure because I didn't know how well I did in my exams, and the way it's structured, I found out my university offer before I got my grades. So alhamdulillah, I was really satisfied. So you with my received grades. university offer day before, isn't it? It's in the morning, so you can open your email and check if you got it or not. So I thought I got into university, so I was happy from then. Wow, this is very good. This is very good. But this year, both of you, this year, this is the particular year after 2019, students sat for the exam physically. Am I right? Yeah. And during the COVID period, the results were given through teachers' assessment. Yes? Yeah. So how did you feel about this? How did you feel about that? I felt very scared and anxious because even though we were provided with advanced information, during our physics exam, AQA made a mistake with the exam paper, so that made me lose confidence and faith that I probably wouldn't be able to do as good as I can if such a big exam can make a mistake after 3 years. But alhamdulillah, I think our teachers helped us during online school and we were able to get through the pandemic and have a secure and safe education to get the grades. This is very good. You have any thoughts about this? Exam sitting is a linear system now, isn't it? Yeah. Because 2019 last exam students sat for, and A-levels definitely is very hard exam. It was a really different experience in terms of learning A-levels. The exams, I feel like, were say like we did a lot of online learning and we had to do, like, we had to relearn a lot of content because we did it online. So I feel like that spent more time learning rather than revising. I think the exams went normally. That's very good. And at the end, you've been successful. Thank you. Alhamdulillah. This is good. Amdadul Islam, ভাই আপনার অনুভূতি কি? তাদের যে রেজাল্ট শুনলাম 2 বছর পর কোভিডের সময় কিন্তু স্টুডেন্টরা কিন্তু রেজাল্ট পেয়েছে টিচার অ্যাসেসমেন্টের উপরে। প্রথম ছিল অ্যালগরিদম সিস্টেম এন্ড দ্যাট চেঞ্জ লেটার অন, ইজন্ট ইট? আপনার কি বা আপনার ভাবির কি অনুভূতি ছিল? আমি এবং আমার ওয়াইফ দুজনেই খুবই গর্বিত তাদের রেজাল্ট নিয়ে। আমরা একটু ভয়ে ছিলাম কারণ 2 বছর প্যান্ডেমিকের পর আবার নতুন করে ওরাও একটু স্কেয়ার ছিল, বললো যে কী হবে না হবে। তো পরীক্ষা দেওয়া আসার পরে প্রতিদিনই আমি এটা মার্ক করতাম কেমন হলো, বললো আমি 9 টু, মানে ডাউট ছিল যে 9 পাবে কি না। আমি বললাম যে আলহামদুলিল্লাহ চেষ্টা করছো, করে যাও। এবং আলটিমেটলি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তারা ম্যাক্সিমাম সাবজেক্টে 9 পেলো এবং বললাম যে তাদের হার্ড ওয়ার্কটা পে অফ হয়েছে, যে তারা 2 বছর প্যান্ডেমিকে স্কুল থেকে তাদের সাপোর্ট পাইছে, অনলাইনে ক্লাস করছে, গুগল ক্লাস করছে। এবং আমি দেখতাম প্রায় খুবই প্রিন্টেড ম্যাটেরিয়াল নিয়ে স্কুল থেকে আসতো, ওরা প্রিন্ট করে দিত এবং তাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে অনলাইনে গুগল ক্লাসে এগুলো সলভ করতো। এবং তারা নিজেরা হার্ড ওয়ার্ক করতো, যে অনলাইন সব ম্যাটেরিয়াল, কারণ টিচারের সাপোর্ট নাই। ওয়ান্স এ মান্থ তারা স্কুলে যাইতো পেপার টাইম করে কোভিডের কারণে। কিন্তু তারা আলহামদুলিল্লাহ স্কুলের সাপোর্ট এবং নিজের চেষ্টায় এতটুকু আমি বলবো আসতে পেরেছে। That's very good. Can I go to Muntaha Chaudhry now? Muntaha Chaudhry, can you hear me now? I can hear you. Well, we need to check the sound. Maybe within the studio, may I request the technical team whether you can check in the studio there is a problem with the sound here or not, whether I can't hear with the microphone on my right here. So if you can come and check this, probably I can see it's probably turned off or something. I'm not sure. Asan, can you hear me? Yeah, hello? Hello? Sound here, I can't hear anything. Whether it's been turned off, I can see it's been turned off here probably. You can come and have a look. I'm sorry about this. Muntaha and Asan, I will try, just bear.
Yeah, so bear with me. I'll try to come back to both of you. Now, I would like to hear, I know, success story. Yeah. When it comes sort of success story, before the success story, we like to see the struggle. So we would like to hear some struggle on the way. What did you have to do for whole year? I know your dad mentioned about the, what do you call it, the paper you printed out, you came home and you did a lot of other things as well. So I'd like to hear from you, Ananna. I think Some struggles I'd like to hear, that, and then you succeeded. struggles I had was sometimes, so maths was my strongest subject, and I used to do a lot of past papers onto it, and sometimes I would always be aiming for 80 out of 80, which was full marks, and sometimes I wouldn't get it, and I'd think that, oh, I don't understand maths, or how could I possibly do good in a GCSE subject. But what I realised is you don't need to get full marks or even close to full marks. You just need to try your hardest and do your best. And I think the main thing was for me that is when I realised that you need to put your utmost focus in school and pay attention all the time during school from the beginning, so that when you come home, all you need to do is just consolidate your work, and that would be your revision, just consolidating, not putting a lot of pressure at home, because school is the main hub of education, and you just need to, if you can focus completely during school and not get distracted, I think that makes your revision a lot more easier, because it's just consolidation. So you are taking the consolidation and being regular, Yes. practice and focus on your whatever you are doing, isn't Yeah. it? So this is very good. Majamin, I'd like to hear your bit of struggles, and again you succeeded. I think I had a struggle with adjusting to content in sixth form. So say in GCSE, maths was my strongest subject as well. But then when I went to A-levels, then the amount of content, I wasn't able to keep up. So there was a point where I started getting Bs, and that's when I was worried, because if I got a B, then I wouldn't have gone into university. I overcame this by just increasing how much work I did for maths. I asked my teachers for more help. I did more papers, because looking at papers and mark schemes is so useful. And if I realised earlier, I probably would have done better in year 12 as well. So that's one struggle and how I overcame it. I think another struggle, and a lot of people could probably relate, is adjusting to year 13 workload compared to year 12. A mistake I did was not finishing all my revision and question packs in year 12 for the sciences, and they all piled up into year 13 when we started new content, and I was behind for a few months. But I got over that by making the most of the holidays and prioritising, because there's some stuff I still didn't end up doing. Right. So prioritising what I needed to do and what I found most important. This is very good to hear from both of you, the struggles and how you really overcome the struggle, particularly 2 or 3 struggles, and you succeeded. Thank you very much. Can I go to Muntaha Chaudhry again? Muntaha Chaudhry, can you hear me now? I can hear you, yeah. I can't hear. I'm sorry. May I request in the studio, is there any, well, both of them I can see, but I can't hear their sound. So, and Asan, can you hear me, please? Yeah, hello? Well, I can't hear them. Right. Amdadul bhai. তো ওরা তো জিসিএসসি এবং এ লেভেল দুজনেই করলো, তো আপনারা ওদের পড়ার ইয়েতে আর কি সাপোর্টে আপনার ব্যক্তিগত বা ভাবির কি ধরনের সাপোর্ট ছিল, আপনাদের কি ধরনের সাপোর্ট ছিল? আসলে আমি বলবো যে আমাদের সাপোর্ট থেকে ওদের এফোর্টটা ছিল বেশি। আমরা তাদের দুজনকে ফাউন্ডেশনটা স্ট্রং করে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ, এবং তারা মোটামুটি ডেইলি রুটিন করে কোনটা পরে কোনটা পড়তে হবে, কখন খেতে হবে, কখন ঘুমাতে হবে, নিজেরাই একটা রুটিন করে ফেলেছিল। আমি ওদের স্ট্রাগল দেখে অনেকে বলছিলাম যে তোমাদের যদি প্রাইভেট টিউশন দরকার হয় আমাকে বলো, আমি টিচার দিব প্রাইভেট টিউশন। ওরা বলছে না, স্কুলের সাপোর্ট আর আমাদের এফোর্ট, ইনশাল্লাহ আমরা টিচার লাগবে না, আমরা নিজেরাই করতে পারবো। তো লাস্ট মোমেন্ট আমি তাদেরকে বলছিলাম যে আবারও জিজ্ঞেস করছিলাম, যদি তোমাদের সাপোর্ট লাগে, কারো হেল্প লাগে, টিচার টিউশন লাগে, তাহলে বলো, আমি প্রোভাইড করি। বলছে না, আমরা ইনশাল্লাহ পারবো। ওদের একটা কনফিডেন্স ছিল, আত্মবিশ্বাস ছিল, এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস ছিল তারা পারবে, এবং নিজেদের চেষ্টা আমি বলবো তারা এত দূরে আগাতে পারছে। এবং আমাদের পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব আমরা তাদের করছি, তাদের খাওয়া দাওয়া বা রুটিন বা যেগুলো ফ্যামিলিগত প্রবলেম ওগুলো যাতে না হয়, পড়ার সময় যাতে তারা পড়তে পারে। যদিও আমরা কাউন্সিল হাউসে ওভার ক্রাউডেড, তাদের এনাফ রুম নাই, এনাফ স্পেস নেই, তারপরও তারা
কনসিডার করে শেয়ার করে রুম বাহ। পড়ালেখা করছে। এটা খুবই হার্ড তাদের জন্য। বাট ডেফিনেটলি যখন মানুষ হার্ডশিপ করে মানুষ কিন্তু এগুলো মনে রাখে, ঠিক না? এবং এটা যখন মনে আসে তখন মনে হয় যে আমার মনে তো আমি তো এই যে রেজাল্ট করছি আমি এই স্ট্রাগলের মধ্যে, ওরা যেমন পড়ালেখাটা স্ট্রাগল নিয়ে, আর আপনি বললেন যে এই যে ব্যাপারটা আপনি, বাট আপনারা ক্রিয়েট করছেন দুইজনেই, চেষ্টা করছেন সাপোর্ট করার জন্য, আপনি বা ভাবি, তাই না? তার এরপরে যখন রেজাল্টটা পেলেন তখন তো আপনার মনের অবস্থা অন্যরকম হয়ে গেল, তাই না? আমরা খুবই খুশি তাদের রেজাল্টে, দুজনেই খুব খুশি যে তারা যেটা চেয়েছিল এবং আমরা যেটা চেয়েছি তার থেকে বেশি ভালো করছে, আলহামদুলিল্লাহ। Oh, that's very good. Now, I mean, we don't have any boards in the studio, but one via video link, but we see whether I can talk. When you think about the results, this year results, I already mentioned that to both of you, this question, is better, GCSE or A-levels is much better than 2019, but the percentage is less than 2020 and 21. Is there any reason for that? I mean, your opinion on that. I'm not asking you know the answer for that, but why? I think it's because teachers mocked people. So, Okay, because yeah. sometimes the teachers grading, I'm not saying inaccurate or anything like this, but definitely is not real sitting exam, isn't it? They looked at your, carry on, sorry, what do you want to say? Yeah, as in sometimes schools, for What is- example, they might have given grades based on predicted grade, grade. So it's different because say on the exam day, I might have had a bad day and gotten a C, for example. Ah, So whereas teachers, they use average grades to I see. So that might be And the also reason on that day, particularly sitting exam, on that day someone is unwell or not feeling well, Yeah. and even 3 hours gone, that means if you did something like not very good, result yeah, change result the will be grade. result will be decided like this, isn't it? Yeah, I agree. Do you agree with that? Yeah. I agree with my sister as well. I think that predicted grades, they were a good way of assessing at the time, but I think they're not relevant in this current day because my predicted grade could be a 9, but like my sister said, I could be very stressed during the exam. My mind could go blank and I probably wouldn't be able to achieve the grade I could. So I think that cohort was very lucky, but considering the circumstances, it was needed because Yes, but definitely all the students, A-levels or GCSE students, they did very well. Yeah. If you compare 2019 and now, linear system that time, linear system now, so both years comparison, great. Okay, can I try Muntaha Chaudhry again, please? Muntaha. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you now, but I can hear some echoes. Can you carry on? So how are you, first of all, and tell us about the results and your subject as well, Muntaha. Okay, I'm great. Thank you for asking. I got 4 stars at A levels in maths, English literature, biology, and chemistry. Wow, this is very good. 4 A-levels, did you say? Yes. That's great. Now, so tell us about, we already talked to these 2 students about the preparation. Now, what did you do particularly to do these great results? Because last year before, there wasn't an exam. Yeah, no, I think back about what I did to prepare, and it was a fever dream. Sometimes I can't remember what I did to prepare. But you talked about struggle before. Struggle is definitely a thing I went through, and there were parts of the year where I was doing really well, parts of the year where I wasn't doing so well, and so it was just about being strategic for me and figuring out where I needed to put more effort and more time into and what I could neglect for now. There were definitely times where I could have been overconfident in my ability and neglected something that definitely shouldn't have been neglected, and that's happened. I remember in a maths test I got 50% and I was distraught because I thought I was great at maths, but really I wasn't putting in the effort that I should have been putting into. And so once I did, and once I was realistic with where I was, it all turned out great. So yeah, when it's closer to the exams, it really is just about honing in and getting rid of distractions. Congratulations on your great results, and definitely you mentioned about few things, the struggles on the way. Asan, GCSE student, you did also brilliant results. We would like to hear your subjects as well as your results. Oh, hello.
I can hear you now. Oh, so I achieved 7 grade 8s and 9s and 3 7s at GCSE. So I did compulsory subjects, which is English, maths, and RS. And then I took 4 additional subjects, which was ICT, geography, business, and French. Okay. So how many GCSEs did you take? Sorry, I just missed that out. Oh, I took 10 Okay, altogether. So altogether. did the result you got, did you expect the same kind of results, or were you upset with anything? No, I wasn't upset. I was over the moon with my results. I was getting like pretty like 7s and 8s in my mocks, and then I climbed up to 9s and 8s, which made me over the moon and very proud. And my parents were happy also when they saw my results. I like to thank Allah subhanahu wa ta'ala for the opportunities He has given me. That is very good. So would you like to tell us about your preparation? We'd like to hear that, because as I mentioned earlier, we didn't have an exam in consecutive 2 previous years. Oh, so at January time, I would put like 1 hour every day into like the subjects, but like I wasn't like focused on maths and sciences because of that already. I was focusing on like French and like history. And then when it came to the exam season, closer to the exam season, I would put like my full like 24 hours revising the subjects, looking at the specifications, go read revision books, attend revision classes, go to teachers for help. And like there's a lot of opportunities out there. You can go to your teachers, you have anyone available, you have siblings, and if you do that, you should get the grades that you need. That's very good. Muntaha Chaudhry, I will ask you another question. We've got a short break, but obviously we'll come back to you. This year, and even 2 years back as well, when I look at the top grades in, I think, A-levels and GCSE as well, the girls are doing much better than the boys by looking at 22% and 30% achievements, so about 8% differences. Why girls are doing much better than the boys? It's an interesting question. You definitely can't say that girls are just naturally smarter than boys. That's definitely not the simplistic answer. You can look at studies that show that parts of boys' brains develop at a slower rate or later than girls do, and so maybe they're not as good as decision making, making that choice to sit down and study for your exams. But really, I don't know if there's a simple answer for that. It's as much of a puzzle to me as it is the rest of the world, probably. Okay, I will ask Ahsan after the break what he thinks about that. I know you gave your opinion, and he will come back to you after the short break. Okay, দর্শক আমরা কথা বলছি জিসিএসসি অ্যান্ড এ লেভেল অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে। আমাদের সাথে 2জন স্টুডেন্ট এবং একজন প্যারেন্ট স্টুডিওতে, অ্যান্ড অলসো ভায়া ভিডিও লিঙ্ক 2জন স্টুডেন্ট, এ লেভেল স্টুডেন্ট মুনতাহা চৌধুরী অ্যান্ড জিসিএসসি স্টুডেন্ট আহসান আহমদ ভায়া ভিডিও লিঙ্ক, তারা কথা বলছে। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবারও দেখা হবে।
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি। আজকের টপিক জিসিএসসি অ্যান্ড এ লেভেল অ্যাচিভমেন্টস। আমাদের সাথে স্টুডিওতে দুজন স্টুডেন্ট এখানে আছে এবং তাদের ফাদার আমাদের সাথে, and also via video link we have two students there joining via video link. Majabin Islam, welcome back. A level students on my left here, Ananna Islam, GCSE students, welcome back. On my right here, Emdadul Islam, dujoneri abba, father, thank you very much. And also via video link, we have two students, Muntaha Chaudhry, welcome back. Can you hear me? Thank you. Yeah, Yeah, thank you. I can hear you. And Hassan Ahmed, welcome back. Thank you. Thank you. I'm going to ask again one question to Muntaha. Now, you did 4 A levels. So, would like to hear your future aspirations. Why did you choose these subjects, particularly number 1? Number 2, what would you like to explore in your future career? And tell us something 2-3 years down the line. So I chose biology, chemistry, maths, and English literature. So I chose my science subjects because I knew I wanted to go into medicine, and so I needed them to get into medical school to study at university. English literature I chose because I enjoy it. I really like English literature. I like reading. I liked it at GCSE, and I just knew it would be a great fit for me. I liked my teachers, and I knew that it was a great subject to have to balance the science subjects that I had. It was just a break from my brain. And in terms of for the future, I'll be at university for 6 years, and so it'll definitely be studying hard at university, but also doing whatever I can. I've always been a person that gets involved in extracurriculars, or I want to be an all-round student is what I'm trying to say. So maybe join some societies, do a sport, or join a debating society. I don't know. I think university has a lot to offer in terms of that. And which university are you going to go? I'll be going to the University of Cambridge. Cambridge. That's very good. How many years course you are going It's to 6 years course. complete? 6 years course, a long year. Well, Yeah, it's very, 6 very years, long, very yeah. long. Yeah. It'll be 5 years of studying medicine and 1 year in the middle where I can do a different type of degree. So that's why 6 years. তুমি তো বাংলা বলতে পারো, তাই না? জি, ওই সিলেটি বাংলা বলতে পারি। সিলেটি বাংলা। আচ্ছা, আমরা সিলেটি বাংলা তোমার কাছ থেকে শুনি, ওখানে ওয়াচ কররা তোমার রেজাল্ট যেটা হইছে, তো তুমি তো 2-3টা কথা কইছো। তোমার পড়ার পিছে কি কিতা সাপোর্ট আছিল, কিতা সাপোর্ট পাইছো, আর কিতা তুমি করছো যে এই বালা রেজাল্টর লাগিয়া? জি। Definitely আমার ভাই বোন আসলা। তারা ডাক্তার আসলা। তারা করে লিসেন হইব, তারপর সইন যেটা আমি পড়তাম। তারা যে মিস্টেক বানাইছই, আমারে কইছই। আমিও সমান মিস্টেক বানাইতে পারতাম নাই। আর তারা থেকে শিখতাম পারবো না। আর আমার মা বাপে তো বলছে পড়তেছই। নাকেও মাতিছি আমার আব্বার স্টোরির কথা, আমার দাদার স্টোরির কথা, যে তাই আসলা কমিউনিটি মানুষ আর যুদ্ধর সময় তারা থানলে নিসঙ্গি, আর এগুলো তো শুনিয়া আরো বেশি ইন্সপিরেশন পাই থাকি। আর গরো তো এভরিবডি সাপোর্ট। আমি আমার দাদি লোকেও থাকি গরো, বাংলা আমি থান থাকিও বেশি শিখছি। আর ইসলামের কথাও পালা আছে না নিয়ে মুরব্বী মানুষ টাকায় গরো সব পাই থাকি আমি ডিফারেন্ট টাইপস অফ সাপোর্ট পাইছি। বাট ডেফিনেটলি তুমি 2-3টা কথা কইছো যে ও যে সাপোর্টগুলো কইছো, ফ্যামিলি, এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির সাপোর্ট, গ্রেট। আর আরেকটা জিনিস কইছো, প্রিভিয়াসলি কেউ যদি কোনো মিস্টেক করছে কোনো তোমার সিবলিংসে, তারা তখন তোমার কইছো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট, অ্যান্ড দেন টুক নোটস তুমি অন দ্যাট পার্টিকুলার ইস্যুজ, দোজ পার্টিকুলার ইস্যুজ, এটা তোমার করছে, হেল্প করছে, ঠিক না? জি, definitely. That's very good. Ahsan, can you speak in Bengali? No. No? I'm slowly getting there. No, that's fine. No problem with that. I'd like to. So tell us about are you going to stay in sixth form or going to are you going to the college or staying in your sixth form? Sorry? I'm staying in my sixth form. I'm going to Brampton Manor sixth form. Brampton Manor in Newham. Yeah, in Newham. This is a very, very good school institution. Because this year, around 100 students, they are going to Oxbridge. Am I right?
Yeah, you're correct. So what would you like to do in the future? Oh, What are your so A-level? I would like to hear your A-level subject as well. oh, so for A levels, I took maths, chemistry, biology, and geography, and I had my first day of sixth form recently, and there is like a lot of study sessions embedded in the period time that we received, and everyone is hard working, so you can like literally get motivated and also study it. And I had my first recently, and there is like a session embedded in the period time that we received, and everyone did it hard work, so you can like literally get motivated and Okay, yeah. thank you very much. I'll come to you just say in a few minutes' time to talk to you again about and asking more about your future aspirations and aims. Thank you very much. I'm sorry, if I also go to Bengali, that's why. Yeah, I have to switch now. Okay. Students, when they do their study, they do other extracurricular tasks. Do you think doing extracurricular tasks alongside academic studies are important? I think that it is important because as well as having academic grades and educational qualifications, I think when you do apply to university or apprenticeship or anything, grades are the standard, so they'll only look at your application if you have the grades. So everyone across the country, internationally, they will have those same grades. So I think extracurricular activities are very important because it makes you an all-rounded person. It builds up your personal statement and it makes you seem like a more desirable candidate. That's very good. Majamin, both of you are siblings. Sometimes do you support either? I know Muntaha mentioned about how she has learned some good things and also picked on some of the things, negative, positive from siblings. In your case, did you support her with her study? I did help her as much as I could. So, for example, by sharing my notes, giving tips. Say now she was transitioning to A-level, I gave her some tips on how to start advanced study for maths, for example. I think the time she probably found my help most useful was in lockdown when she didn't learn RE properly in school, so she used my books and my help, and she got to advance within the lockdown without teachers' help. But yeah, I tried helping her as much as I can. These are very, very good. Older siblings, they can help the younger one, and even good tips they can give to each other, isn't it? Yeah. Any life skills and other things, Yeah. That's very good. ভাই আপনার সাথে আমরা একটু কথা বলি এমদাদ ভাই স্টুডেন্টরা তো এই দেশে আমরা সাকসেস করতেছে বাঙালি ব্রিটিশ বাংলা স্টুডেন্টরা অনেক বিয়ে করতেছে আমরা অনেক সময় বলি আমরা এনকারেজ করি যে বাচ্চাদেরকে ভালো পড়তে কিন্তু আমরা কি এনকারেজ করি বা করা উচিত আমাদের দেশে এই যে ডাক্তার হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে বড় বড় প্রফেশনাল হবে তারা বাংলাদেশে কিরকম সেটা ইনপুট করতে পারে আমরা এনকারেজ করি বা করতে পারি এটা আমি তো ওদেরকে বলি যেমন তুমি ডাক্তার হবা ইঞ্জিনিয়ার হবা হয়তো ব্রিটিশ বাংলাদেশ হিসেবে আমাদেরকে তুমি গর্বিত করবা কিন্তু এই দেশে কমিউনিটিতে তুমি চ্যারিটি ওয়ার্ক করবা তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং জবের পাশাপাশি যেটাকে বলে কোম্পানিতে CSR কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি তোমারও নিজের একটা পার্সোনাল রেসপন্সিবিলিটি আছে কারণ তুমি এই সোসাইটিতে তুমি বড় হয়েছো এখানকে কন্ট্রিবিউট করতে হবে প্লাস তুমি বাংলাদেশি ব্যাক হোমে তুমি চেষ্টা করো কোনো চ্যারিটি ওয়ার্কের সাথে থাকতে যাতে নর্মাল জেনারেল পিপুলকে কোনোভাবে হেল্প করা যায় তাহলে আমি মনে করবো যে আমরা সার্থক যে এখানে পড়ালেখা করে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পরও বাংলাদেশে তারা কন্ট্রিবিউট করতে পারছে এবং ব্রিটিশ বাংলাদেশি হিসাবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছে ডেফিনেটলি তো আপনি যেটা বললেন ওদেরকে বলেন মনে করেন কি আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশের প্যারেন্টস আমাদের সবারই বলা দরকার সবারই এটা বলা দরকার আমি মনে করি সবাই এটা মনে করে যে তাদের বাচ্চারা যদি ভালো করে এই সমাজে কন্ট্রিবিউশন করার পাশাপাশি ব্যাক হোমে বাংলাদেশও তারা কন্ট্রিবিউট করবে এটা সবাই আমি মনে করি চিন্তা ভাবনা করে এবং আশা করে তাদের বাচ্চাদের প্রতি ডেফিনেটলি I'll go to Muntaha again. Muntaha Chaudhary, can you hear? Yes, I can hear you. Okay.
I would like to, because during the third segment, I will be talking to your dad, but I'm going to ask you a couple of things. You have finished your GCSE, you did great results. Now you finish your A-levels, 4 A-levels is very, very hard to do, but you succeeded. And now you are going for 6 years course, long course. And in the future, you got so many things. And you mentioned about you are kind of balanced person, all-rounder. So you'd like to do a lot of things, a lot of different things. I would like you to give some good tips, what you have achieved now, what kind of preparation can they do? Those students are going to appear next year for A-levels, or they are doing AS now, first, to begin with. I've said it before, and I'll continue saying this again. When it comes to studying, if it's something that you don't particularly enjoy and it's difficult for you to sit down and do, you need to find some sort of motivation, intrinsic motivation from within you that will spur you on. It's a balance between discipline and motivation. Why are you sitting down to study? What is your end goal? If it's not a university or a course, it doesn't have to be that. It could just be what your next goal is or what grade you want to go exams. There's that, and then it comes to discipline. Things like being able to put your phone away, being able to sleep on time, eating regular meals that are good for you, things like that. And also, like I said, being well-rounded. Studying 24/7 is never going to help you, and it's all about being efficient, studying smart, not just hard. And so take the time to spend time with your friends, take the time to go outside for a walk, sit down, talk with your parents, chat, call some of your friends, FaceTime your grandmother, things like that. It's not just about go the whole time. And when you need help, ask for it. I think that's my advice. That's very good. So many good tips you have provided. Thank you. Asad. Hello. Okay, this year you finish your GCSE. Definitely next year it will be even harder. I'm sure you'll be doing good as well. Okay. So did you start your A-level already, or are you just waiting to start at the end of this month? No, we started straight away. The first day we had lessons, they taught us the content straight away. They're not wasting any time. And straight into the lesson. I would like to hear your reflections when you went there first day, second day. What was your thought? Well, on the first day I received a lot of homework already. I received 3 homework for subjects, and what I do is I concentrate away homework and then store on my computer and I can use it later in the year and get ahead of myself and do not slack off. Thank you very much. We have our another guests via video link, Barrister Nazir Ahmed, who is the father of Ahsan Ahmed. Assalamu alaikum, Nazir Ahmed bhai, Barrister Nazir Ahmed. Assalamu alaikum, Barrister Nazir Ahmed bhai. কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি, শোনা যাচ্ছে, একটু একো হচ্ছে, বাট ফাইন, আই ক্যান হিয়ার ইউ ভেরি ক্লিয়ারলি। আপনি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আপনি জয়েন করেছেন। আহসান একটু আগে জয়েন করলো। আমরা কথা বলছি তাদের সাবজেক্ট নিয়ে, তাদের রেজাল্ট নিয়ে, তাদের স্ট্রাগল নিয়ে, তাদের ফিউচার নিয়ে এবং ডিভিশন অ্যাসপিরেশন নিয়ে আমরা কথা বলছি। আপনি বাবা হিসাবে আমরা শুনতে চাই, আপনি যে কমিউনিটি খুব পরিচিত মুখ, নিজে আপনি ল প্রফেশনে আছেন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, ইউ হ্যাভ বিন বিজি আই উড সে 24/7। আপনার কি সাপোর্ট ছিল এহসানকে, যে পার্টিকুলার একাডেমিক ক্যারিয়ার এবং অন্য যে সাপোর্টগুলা তার পড়ার ব্যাপারে আমরা এটা শুনবো। আসিস ভাই, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ এবং থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং মি। স্টুডিওতে আসতে পারে আরো ভালো হতো আর কি। আমি এহসান সহ স্টুডিওতে যারা আছেন, আমার আসলে নামটা পিক করতে পারি নাই কারণ আমি প্রোগ্রামটা দেখি নাই, আমি অফিস থেকে জয়েন করেছি। তো যারা জিসিএসসি A-level দিয়েছেন, স্টুডিওর মধ্যে যারা আছেন বা লাইভে জয়েন করেছেন অথবা যারা এবার পরীক্ষা দিয়েছেন, সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।
I'd like to express my congratulations to all those who have passed GCSE and A-level this year. লাস্ট 2 বছর আসলে খুব ডিফিকাল্ট সময় ছিল, এবার মানে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা দিয়ে গ্রেড পেতে হয়েছে। তো বাবা হিসাবে আমি অবশ্যই খুশি এবং সান আসলে মোর দ্যান এক্সপেক্টেড সে করেছে, এবং আমি মনে করি যদি সে হার্ড ওয়ার্ক করে তাইলে আরো ভালো করতে পারবে এই লেভেলে, এবং তার ইচ্ছা খুব ভালো ওয়ার্ল্ড রিনোন ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার। এবং আমাদের পক্ষ থেকে, প্যারেন্টস হিসাবে আমাদের পক্ষ থেকে, উই আর প্রিপেয়ার্ড টু ডু এভরিথিং পসিবল ফ্রম আওয়ার পার্ট। দেখুন, আপনি আগেই বলেছেন যে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত প্রফেশনালি কমিউনিটি এঙ্গেজমেন্টের কারণে যতটুকু সময় হয়তো বাচ্চাদের সাথে দেওয়া উচিত হয়তো এতটুকু দিতে পারি না, কিন্তু যখনই ফ্রি পাই ডাইরেক্টলি আর ইনডাইরেক্টলি বিভিন্নভাবে তাদের সাথে সময় দেওয়ার চেষ্টা করি। ইভেন জিসিএসসি রেজাল্টের আগে এহসানকে নিয়ে আমি দেশের বাইরে ছিলাম, এবং আমার সাথে এহসান বাই নাও হি হ্যাজ ভিজিটেড 7 কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে গাইড দেওয়ার চেষ্টা করি, তাদের আম্মা আরো বেশি সময় দেন তাদের সাথে। তো আমরা উই ডু নট ফোর্স দেম অন চুজিং দ্য সাবজেক্ট, লেট দেম ডিসাইড। তারা ডিসাইড করে, কোন সময় আমি বাচ্চাদেরকে ফোর্স করি না, একটু গাইড, একটু ইন্সপায়ার করার চেষ্টা করি, এনকারেজ করার চেষ্টা করি, যাতে করে দেখেন বি ইন্সপায়ার্ড অর এনকারেজ টু ডু। এবং প্রফেশন, সে হয়তো মেডিসিন বা ল পড়ার ইচ্ছা, আমি বলছি যে লুক, ইউ ডিসাইড হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু, আই এম নট গোয়িং টু প্রেশার। এবং আমি আজকে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে বাসির ভাই সব প্যারেন্টসদেরকে বলতে চাই যে দিস চিলড্রেন আর আওয়ার ফিউচার, তারাই আমাদের গোল্ড এবং ডায়মন্ড, দে উইল রিপ্রেজেন্ট আস ইন ফিউচার, এবং আমাদের ভবিষ্যৎ তাদের উপর নির্ভর করে। সুতরাং তাদেরকে কোনো মতেই প্রেশার দিবেন না, আপনার চয়েস, ডু নট ইম্পোজ ওভার দেম, লেট দেম ডিসাইড। তারা যে সাবজেক্টে ইন্টারেস্ট ফিল করে, লেট দেম ডু। কন্ডিশন দিবেন যে ভালো করতে হবে তুমি যে সাবজেক্টে ইন্টারেস্ট ফিল করো। আমাদের একটা প্রথাগত সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে আসলে যে না আমার ছেলে বা মেয়ে ডাক্তার হবে বা ইঞ্জিনিয়ার হবে বা ব্যারিস্টার হবে, এর বাইরে হয়তো আমরা চিন্তা করতে পারি না। না, এটা মোটেও ঠিক না। একটা ছেলে হয়তো বিজনেস স্টাডিতে সে ভালো হতে পারে, জার্নালিজমে ভালো হতে পারে, ইকোনমিক্সে ভালো হতে পারে, পলিটিক্সে ভালো হতে পারে। সুতরাং যেটা তার বেশি ইন্টারেস্ট ফিল করে, লেট হিম অর হার ডিসাইড। আমরা একটু নার্সিং করবো, এনকারেজ করবো, যেটাতে তুমি স্ট্রং ফিল করো, তোমার স্ট্রেংথ আছে, ওখানে তুমি ইনভেস্ট করো, সময় করো এবং ভালো করতে হবে। নাজির ভাই, আমি আপনার কাছে আসবো, আপনি থাকবেন, কিন্তু আমি মুনতাহা চৌধুরীকে বিদায় দিব। মাহবুব চৌধুরী, মুনতাহার আব্বা একটু পরে আসবেন। মুনতাহা, আমি সিলেটিয়ে তোমার দুই একটা জিজ্ঞাইতাম যে নাজির আহমদ ভাই একটু সুন্দর কথা কইছো যে আমরা ব্রিটিশ বাংলাদেশি প্যারেন্টস মাঝে মাঝে আমরা একটু বেশি পুষি হয়ে যাই, হল না, আমি কইলাম না, জেনারেলাইজ করলাম না আমি। হাওয়েভার তুমি কিতা সুন্দর কথা কইবা, তোমার প্যারেন্টস সাপোর্ট দিছো, অনেকের স্ট্রেংথ যে এরিয়ায় না, আমরা যদি কই তুমি ডাক্তার হয়ে যাও, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাও, তারা যদি স্ট্রেংথ এই এরিয়াত না থাকে, তারা তো অন্য সাবজেক্ট করলে ভালো করতে পারবো। তুমি কিতা কইবা এটা ব্যাপারে? I completely agree. আমি agree করি। আমার ভাই আসলে আমার কোনদিন কইছেন না মেডিসিন পড়বা লাগি। কইছেন যে তা তুমি পড়াই না পড়ো। তো আমি চুজ করছি মেডিসিন। খালি আসলে যেটা কইছেন হাজার কথা, আর তোমার রুটিন তোর যে স্ট্রেংথ আছে তারা ওটার উপর পড়তে হইবা, তারা যেটা এনজয় করে তারা ওটার উপর পড়তে হইবা। লাগি ইউনিভার্সিটি কষ্ট আছে পড়তে, আর যদি তুমি করতে চাও না তারও কষ্ট, আর মন খারাপ হইব, ছাত্র এটা আসলে লাফড়া যায় না। তোমার রুটিন তোর মায়া করিয়া তুমি পড়াইতে তোমার কথা চাই। I completely agree. Thank you. Just very quickly for 30 seconds I have got. Talk to us about, well, we'll hear that mental health, how important it is to look after your mental health and support for good mental health. Can you just highlight this? And also, any good tips, anything you would like to say to the students, those that are watching the program tonight? Yeah, it's vital. Mental health is so important. Without good mental health, you won't get anywhere. You need to be able to get out of bed in the morning. You need the strength to, enjoy things like studying, enjoy things like school, enjoy your time with your friends, with your parents. Tips. Honestly, it is about being well-rounded. You need to go outside every now and then. You need to play a sport. You need to, have other things in your life that support your studies. It's not just about that. So mental health is, I think, it's at the core of everything. And any good tips would you like to give to the students, those that are watching program tonight? Muntaha.
when you need the day off, take the day off. You know, it's not always an excuse, but it's better to put your health first. Mental health is just as much of your overall health as Thank anything you. else is. Thank you, Muntaha Chaudhary, for coming. I will talk to your dad later on. আমাদের প্রিয় দর্শক, আমাদের জিসিএসসি এবং এ লেভেল অ্যাচিভমেন্টের কথা বলছি। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবারও দেখা হচ্ছে। আমাদের সাথে থাকবেন।
থ্যাংক ইউ। ও বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি আমাদের টপিক জিসিএসসি অ্যান্ড এ লেভেল অ্যাচিভমেন্টস। সো জিসিএসসি এবং এ লেভেল লাস্ট 2 weeks ago we had the results. Our students, British Bangladesh students, they did so well and they are doing brilliantly in their subjects, academic subjects, and also they're talking about, I have got some students here in the studio, 2 students here, and also via video link, and their parents as well. So they're talking about their success stories, their struggles, they're giving tips, and also they're talking about the future aspirations. ATN Bangla UK আজকের program broadcast হচ্ছে 779 Sky Channel. We're on Facebook as well. Please do share our program. So if you would like to ask or share any success story, please do share any success story if your student did any result this year. Jahok, welcome back. Mehjabin Islam, welcome back. A-level students, Ananda Islam, welcome back. Thank you. And that Islam, welcome back. And via video link, we have students. Ahsan Ahmed, GCSE students. Ahsan Ahmed, welcome back. Barrister Nazir Ahmad, welcome back. And I can see now Muntahar, father and mother, Mahbub Chaudhry and Mrs. Mahbub Chaudhry. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Basit bhai. আপনারা ভালো আছেন দুজন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনাদের ধন্যবাদ, আপনি আমাদের ইনভাইট করার লাগি। আপনার এটিএন বাংলা খোলা কৌশলীয় ধন্যবাদ এবং দর্শক শ্রোতা যারা দেখার কষ্ট করিয়া তারা ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা কষ্ট করে জয়েন করছেন আপনারা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা আপনারা কাছ থেকে একটু শুনতাম, মুন্তাহা খুব সুন্দর সুন্দর কিছু কথা কইয়া গেছেন, কিছু গুড টিপস দিয়া গেছেন, তাই ফিউচার লইয়া মাতিয়া গেছেন এবং তাই কইছেন তাই কাইন্ড অফ অলরাউন্ডার, এবং এটা শুনে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। তাই খুব ভালো রেজাল্ট করছেন, ভালো করবা ইন ফিউচার। আপনারা প্যারেন্টস হিসাবে কিতা কিতা সাপোর্ট করছেন একটু শুনতাম চারাম। প্যারেন্টস হিসাবে আমরা তারারে যতটুকু সাপোর্ট দেওয়ার, বেসিক্যালি ফাউন্ডেশন রেডি। একটা বাচ্চারে এডুকেটেড করতে হলে তার ফাউন্ডেশনটা রেডি করতে হবে। ঘর বানাইতে হলে যদি ফাউন্ডেশন তার ঠিক না করেন ঘর হইতে না। আমরা ফাউন্ডেশনটা রেডি করার লাগি চেষ্টা করছি শুধু একাডেমিক নলেজ না দিয়ে আউটগোয়িং নলেজ দেওয়ার। আমরা সোশ্যাল প্রোগ্রাম লইয়া গেছি, কমিউনিটি প্রোগ্রাম লইয়া গেছি, ফুটবল বাই লইয়া গেছি এবং শেয়ার করছি তার লোকে। বইছি, প্রবলেম শেয়ার করছি, আলাপ করছি, কোনো প্রবলেম হইলে এটারে সর্ট আউট করিয়া দিছি এবং তার যত ধরনের সহযোগিতা লাগছে। এবং আমি তারারে সাফাইয়া দিছি না। আমার 3টা বাচ্চা আল্লাহর রহমতে হাইলি এডুকেটেড হইছে, আমি তারারে সাফাইয়া দিছি না। তারার ইচ্ছায় আগুইয়া গেছে। আমি তারারে কইছি এডুকেশন করতে হইব, ভালো এডুকেশন, যে সাবজেক্ট ভালো পাওয়া পড়ো, আমার সাপোর্ট থাকবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ভাবি, আপনি একটু শেয়ার করবানি যে আমি জানি আমরা প্যারেন্টস হিসাবে আমরা অনেক ধরনের সাপোর্ট দেই, মানসিক সাপোর্ট হোক, গড় এনভায়রনমেন্ট হোক, বিভিন্ন জিনিস শিখানি হোক, ছোটবেলা থেকে সাপোর্ট করি। দুই একটা জিনিস আপনি মেনশন করবানি যেটা রিয়েলি আপনারা প্রাউড ফিল করা এবং সাপোর্ট দিয়ে গেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমার পার কিছু নাই, আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া। আমরা উজ্জ্বল করা লাগে আমার 3টা বাচ্চাও আলহামদুলিল্লাহ। সাপোর্ট বলতে জেলা চাইছি, আমরাও জেলা চাইছি, ওলাও করিয়া গেছি। আমরা চাইছি ওলা বালা জিনিস তারাও আমরা লোকে এগ্রি হইছে, ওলা যেখান হইছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা কথা বলছে, কিন্তু খুশ করা লাগছে না ওখানে। আর বেশি আমি সাপোর্ট দিব ফ্যামিলি, মা বাপ, ফ্যামিলি ওই লোক, আমরা ফ্যামিলি হইলো হাজবেন্ড ওয়াইফ হোক, ঘরের সব হোক, সবার মাঝে একটা ভালোবাসা থাকা লাগবে। কারণ ইগো যদি না থাকে ফ্যামিলি কোনো সময়ও এটা হয় না। হাজবেন্ড আর ওয়াইফ হলো, মা বাপ যদি আমরা ঠিক না থাকি কোনো সময় বাচ্চারা আগে করে না। তো ওখানে আলহামদুলিল্লাহ শিখিয়া এগুলো আমার মেয়ের কাছ থেকে শিখি। আমার মেয়ে যখন লেখাপড়া করছেন তখন আমি ওটাও ওখান দেখি যে কইছেন আব্বা আম্মা তোমরা যদি হ্যাপি থাকো আমরা হ্যাপি। ভেরি গুড। ও ওটাও আমার আগে আমি বুঝছি না যে আমার বড় ছেলে মেয়ে পড়িয়া গেছেন, তারা কোনো সময় এগুলো নলে। তো আমার এই মেয়ে আমারে কইছেন যে
তোমরা সবসময় যদি হ্যাপি থাকো আমরা আরো আগাইতাম পারবো লেখাপড়া বা এগুলো তো সব মা বাপেই চায় যে বাচ্চারা ভালো হইতো লেখাপড়া স্কুলও নিয়া দে আনে টিফিনও দে লেখাপড়া করায় ভালো ভালো কাপড় চোপড় কিনিয়া দে ব্র্যান্ডের জিনিস কিনিয়া দে বাচ্চারা হ্যাপি থাকে কিন্তু এই সময় বাচ্চারা সব বাচ্চা হ্যাপি থাকে না হ্যাপি থাকে ওই সময় দেখে যখন মা বাপ হ্যাপি তো ইগো রিয়েলাইজ করছি আমার মেয়ের কাছ থেকে আমি ওটাও আমি জানি না আমি লাইফও ও দূর দেখছি পাতে তবুও ইগো লেট হয়ে গেছে জানতে জানতে এখন আমি সবরে মেসেজ সব মা বাপরে থ্যাংক ইউ আপনি একটা সুন্দর কথা কইছেন হ্যাপি থাকা এবং ফ্যামিলি হাজব্যান্ড ওয়াইফ হোকা চিলড্রেন হোকা ফ্যামিলির বন্ডিং হোকা এটা হ্যাপি থাকা দরকার ওই যে একটা সুন্দর কথা কইছেন এটা কিন্তু আমি শিওর অন্যান্য দর্শক যারা আছেন এখানে যারা প্যারেন্টস আছেন স্টুডেন্ট যারা আছেন তারা শুনছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাবি আমাদের একজন কলার লাইনে আছেন আমরা কি কলটা নিতে পারি সালাম দর্শক পরিচিত দেওয়ার মন্তব্য কোনো প্রশ্ন or if you like to share a success story. Oh, sorry, we missed this caller. Sorry about this. Asad Ahmed, I would like to ask you a question. I would like to tell you one thing because I was talking to these two students. One student who finished GCSE, like you, another student, Majabin, she finished her A-levels. Would you like to ask her any question? Majabin, who finished her A-level. Do you have any question in your mind? What university are you going to? I'm going to be going to Queen Mary for medicine. Oh, that's the university my sister is in also. Would you like to ask anything about the coursework? Anything about? I know you are going to sit for GCSE. Will she finish her A-level? That's why I'm asking. You have a chance to ask a question. How bad was the pressure on you? I think it varied. So say before the mocks, the pressure was really high. Right at the beginning of sixth form, it was quite normal. So it was quite a smooth transition from secondary, and they did a lot of secondary recap. The main pressure I say would be in year 13 when all the content suddenly piles up because it's quite a lot of, it's like the same content as year 12 squashed into a shorter time because you have to spend more time for revision in year 13. Other than that, I'd say year 12 is, it's just around the mock terms that pressure was highest. Okay. Ahsan, thank you very much. I'll come to Barrister Nazir Ahmed. আমরা আজকে কথা বলছি নাজির ভাই আমাদের স্টুডেন্টসরা যারা অ্যাচিভমেন্ট করেছে এখানে যারা আসছে তারা কিন্তু দে ডিড ব্রিলিয়েন্ট রেজাল্টস কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে হয়তো একাডেমিক্যালি খুব ভালো রেজাল্ট করে নাই এরকম আছে কিন্তু দেয়ার ইজ এ বিগ পার্সেন্টেজ দে হ্যাভেন্ট ডান like 7 or 8 or 9 in GCSE or A star or A's in A levels তাদের প্রতি বা তাদের প্যারেন্টসদের প্রতি আপনার কি উপদেশ থাকবে ধন্যবাদ বাস্তব ভাই সবসময় তো মনে করেন যে এক্সেলেন্ট রেজাল্ট হয়ে যাবে বা সবার যে একই রেজাল্ট হয়ে যাবে তা তো না অনেকে হয়তো তার এক্সপেকটেশন অনুযায়ী সেভাবে ভালো হয় নাই অথবা একটু খারাপ হয়েছে বাট এতে মন ভেঙে পড়ার কোনো কারণ নাই জিসিএসসি পরে এই লেভেল শুরু হবে এই লেভেলে যদি এর চেয়েও ভালো করতে পারো তাহলে ইউ ক্যান গো টু গুড ইউনিভার্সিটি এজন্য জিসিএসসি তে একটু খারাপ হয়েছে অথবা মন মতো রেজাল্ট হতে পারে নাই এজন্য বসে থাকলে বা ভেঙে পড়লে হবে না ইউ হ্যাভ টু গেইন স্ট্রেংথ এবং এই লেভেলে ভালো করলে তখন ভালো ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারো আর এই লেভেলে ভালো করার পরে যদি ডিগ্রিতে গিয়ে আরো ভালো করতে পারো তখন তো মানে আরো বেশি ভালো হবে এজন্য জিসিএসসি তে একটু সাময়িক বিপর্যয়ে ভেঙে পড়ার কোনো কারণ নাই এবং কোরআন শরীফে আছে যে ইন্নাল্লাহা মাআস সাবিরিন একটু বিপর্যয় হলে যদি ধৈর্য ধরে এবং হার্ড ওয়ার্ক করতে পারে তাহলে দে উইল বি সাকসেসফুল এজন্য আমি মনে করি ব্যালেন্সড ওয়েতে রুটিন মাফিক যদি সময় দিতে পারে পড়াশোনা এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস এবং যত্ন সহকারে প্যারেন্টসদের পক্ষ থেকেও যদি গার্ডিয়ানদের পক্ষ থেকেও যদি তাদেরকে যত্ন নেওয়া হয় তাহলে তারা আমার বিশ্বাস যে এই লেভেলে করতে পারবে এবং যারা জিসিএসসি তে মনে করেন এক্সপেক্টেড গ্রেড হয় নাই বা এই লেভেল নিতে পারেন নাই তার অল্টারনেটিভ আছে আপনি বিটেক নিতে পারেন বিটেকেও কিন্তু একটা রেকগনাইজড কোয়ালিফিকেশন এন্ড ইউ ক্যান গো টু গুড ইউনিভার্সিটি
as well with BTech grades. এজন্য আরো অন্যান্য ভোকেশনাল বেস কোর্সও আছে, এজন্য বিভিন্ন অল্টারনেটিভ অপশনগুলো এক্সপ্লোর করতে পারো with the assistance of your siblings, if they are elder siblings, if you have, or your parents, guardian, or your teachers. সুতরাং বিভিন্ন পথ আছে এবং ব্যঙ্গে পড়ার কোনো কারণ নাই। Thank you very much, Barrister Nazir Ahmed. Mahjabin Islam. So those students are watching program tonight. I know you talked about so many things, struggles, success story. Already we all talked about some good tips, but from your experience, what kind of advice would you like to give to those students that are going to appear for A-levels or AS exam next year? I think my most important tip would be to stay on top of work. It's so easy to get behind and forget what tasks you have. So say like when you're in the middle of preparing for exams and then you might have to do uni entrance exams, you have to write personal statement, all of it starts clashing together and it's so easy to get behind. So maybe like a to-do list or some sort of time management strategy. It's worth taking the time to find which one works for you, but that's my biggest advice with that. That's what helped me get on top of my workload. Otherwise it's so easy just to like get drowned in it and just give up. In simple words. Already you mentioned about you are going to study medicine. Yeah. Am I right? Can you tell a little bit more about your not only medicine study, anything along the way as well? This application was quite a long application. It's more like studying an extra subject than doing an application. So it's like in year 12 I had to take the initiative to start work experience because I wasn't aware that we had to start in year 12. So I found a lot of work experiences. I had to do extra research and stuff like medical ethics. It's not something that you would have known that you had to learn for application. And then that was in year 12. And then in year 13 I took the UCAT exam. So for medicine there's 2 entrance exams and it depends which university you want to go to. And that exam I had to revise a month for it. And then after that comes personal statement, application. There's also an interview season. And that's when you do your main exams after that, and then the results in August. So it's quite a long process, isn't it? Okay, that's very good. Nice to hear that. But it's a good tips for others as well to hear what processes you had to follow, isn't it? And Ananna, any tips you would like to give to the students, young, so they're in year 9? Because GCSE starts from year 9, isn't it? 9, 10, 11. Off you go. I would say year 9 is a crucial year, especially for GCSEs, because that is when you start your GCSE course. That is when, even if you didn't pay attention in year 7 and year 8, there's nothing to worry about. Year 9 is the perfect time to start. I would say that past papers, whether for your year 9, year 10, GCSE, I think past papers are really important rather than note-taking. I did some notes in year 10, but I realized that it wasn't as effective for me, and past papers are ultimately, I think, the best revision strategy. It helps you understand what you know and what you don't know, and I think knowing what you don't know is the best thing, so you can work on that. And also, thank you to my sister. She helped me start work experience early on, so I started work experience from year 10. It was virtual, but now I'm currently seeking physical work experience, and I think you should take the initiative to look out and seek work experience, and not all companies offer it, so you have to ask them. Feel free to send them an email, ask them, and they're always happy to help, and I think experience is key as well. So as soon as you can, as early as you can, start revising and start looking. That's very good, thank you. Amdadul Islam bhai, আমি খুব খুশি হয়েছি আপনি যে এসেছেন মেয়েদেরকে নিয়ে কথা বলার জন্য। আমি জানি তো আপনি ফিউচারে কি চিন্তা ওদেরকে যে ওদের ব্যাপারে যেটা সাপোর্ট করলেন, anything I'm thinking that you will do something in the future, and also any good tips আপনি যদি কিছু বলতে চান প্যারেন্টদের উদ্দেশ্যে। আমি তো আগে বলি গুড টিপস যদি বলি প্যারেন্টের উদ্দেশ্যে, আমি নিজে একজন প্যারেন্ট, আমি চেষ্টা করবো যে ছাত্রদের বা চিলড্রেনদের ভালো রেজাল্ট করার জন্য আমাদের হাজব্যান্ড ওয়াইফে একটা ভালো বন্ডিং থাকা দরকার, ফ্যামিলি গুড, যেটা ওখানে ইনস্টিটিউটে মাহবুব ভাই বলেছেন, হ্যাপি ওয়ার্ডটা ইউজ করেছেন। জি, আমি ওনাটা অ্যাগ্রি করি যে যদি হাজব্যান্ড ওয়াইফের সাথে গুড বন্ডিং থাকে তাহলে ফ্যামিলিতে আর্গুমেন্ট কম হবে, এবং আর্গুমেন্ট কম হলে বাচ্চাদের পড়ালেখার পরিবেশটা সুন্দর থাকবে। ওরা অনেক সময় ডিস্টার্ব ফিল করে যখন প্যারেন্টরা আর্গুমেন্টে চলে যায়। কাজে আমাদের উচিত হবে প্যারেন্ট হিসেবে, ওরা স্কুলে যাওয়ার পরে হয়তো কোনো কথা থাকলে আমরা শেষ করলাম, ওদের সামনে ফ্যামিলি ম্যাটারগুলো ইস্যুগুলো আমরা না নিয়ে আসলাম, যাতে ওদের পড়ার পরিবেশটা সুন্দর হওয়ার, স্কুল থেকে এসে রেস্ট নিয়ে ওদের টাইম টেবিল মতো পড়াতে মনোযোগ দিতে পারে। আমাদের ফ্যামিলি প্রবলেম নিয়ে ওদেরকে আমরা যাতে ট্রাবল না করি। আর একটা জিনিস যেটা আমি ফলো করছি যে সোশ্যাল মিডিয়া যেটা এখন হচ্ছে, বাচ্চারা
আসার পর থেকে ট্যাবলেটে মোবাইলে বিজি থাকে, এটা যার যার পার্সোনাল। কিন্তু আমি পার্সোনালি, আমার ওয়াইফ পার্সোনালি আমাদের বাচ্চাদেরকে এখনও আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে ইনক্লুড করি নাই। এটা আমি বলতে পারবো একটু ইম্পোজ করা হয়েছে। ওরা চাচ্ছিল হয়তো আর একটু যাওয়া, কিন্তু আমি বলছি এখন না, তোমাদের সময় হলে আমরা দিব। আমার বড় মেয়ে তার মার মোবাইলে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তার বন্ধুদের সাথে একটা গ্রুপে অ্যাড আছে। মেজো মেয়েটা আমার সাথে আমার মোবাইলে গ্রুপ আছে, তারা আমার মোবাইল নিয়ে তার মার মোবাইল নিয়ে তারা যোগাযোগ করে, কিন্তু তাদের পার্সোনাল মোবাইল আছে শুধু আমাদের সাথে কমিউনিকেশন করার জন্য। স্কুলে যাবে আসবে আমাদেরকে মিস কল দিবে, জানাবে। আমরা সোশ্যাল মিডিয়াটা এখনও তাদেরকে দেইনি। আমার বড়টাকে এখনও ফেসবুক দেইনি, বলছি আরও পরে। এখন পড়ালেখা করে এই সময়টা পড়ালেখাতে দাও, অন্য কাজে দাও, নো সোশ্যাল মিডিয়া। থ্যাংক ইউ, আমার গুড টিপস। আমি এখন আসবো মাহবুব চৌধুরী এবং মিসেস মাহবুব চৌধুরী আপনাদের কাছে। প্লিজ, আপনারা প্রোগ্রামে জয়েন করেছেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মুনতাহা খুব সুন্দর কথা বলবো, আমি আবার রিপিট করছি। এখন আমাদের কমিউনিটি থেকে আমরা জানি আমরা অ্যাওয়ার্ড দেই, আমরা অনেক কিছু দেই, কিন্তু আরও সম্পৃক্ত থাকার জন্য আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে অনেক সময় আমরা জানি ওরা গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গেলে দেখা যায় আমাদের মেয়ে ছেলেরা যাচ্ছে না, বিকজ আমরা তাদেরকে নিয়ে যেতে পারছি না। আমরা কমিউনিটির সাথে তাদেরকে একটা দেখতে চাই আর মোর। আমরা কি করতে পারি? মাহবুব চৌধুরী। ধন্যবাদ। দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। আমি বিভিন্ন সেমিনার ও বক্তৃতা দিয়ে বই যে আমরা যে আজকের অনুষ্ঠানটা ক্লিয়ার রাখতে হইলে আমাদের নতুন প্রজন্মের যদি আমরা তাহলে এইটা এর লাগে আর আমি এক্সাম্পল সৃষ্টি করছি। আমার বাচ্চার ভিতরে চাপ না থাকে, আমি হাই প্রোগ্রাম, কমিউনিটি প্রোগ্রাম, লোকাল লোকাল ইভেন্ট আমার সকলে আমাকে সবল লোকের সঙ্গে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বাচ্চার ভিতরে চাকরি দেওয়ার লাগে আর এটা কারণ আপনারা না শিখাইলে আমরা যে একটা বাঙালি জাতি আছি, আমরা একটা ইতিহাস আছে, এটা ধরিয়ে রাখা সম্ভব। দ্যাটস ভেরি গুড। বাবি, আপনি কিছু কইবানি আমরা প্যারেন্টসের উদ্দেশ্যে? সবাই বাচ্চারা ভাই খেয়াল রাখা সবল ইম্পর্টেন্ট। আর বাচ্চাদের কিতাব পড়া না পড়া থাকা সবসময় তার লগে ইম্পর্টেন্ট। আমার হাজবেন্ড যখন আমি তারা শপিং ফ্রেন্ডর বাসা সব আমরা পড়ালোকে টাচ আর কিছু না, একলা সাজিয়া বা ইনকাম দেওয়া এগুলো আসলে থ্যাংক ইউ। আমি এসবে আমরা করতাম, তবে তো আমরা সবসময় রাখি সব প্যারেন্টস এর করে আমরাও। Okay. Asan, I'm going to ask you the final question. I know you are going to do a lot of things in your sixth form and also in the future as well, okay? Alongside your study, anything else would you like to explore? I'm not saying only academic subject, any other thing. I know your father is a barrister. I don't know what you are going to do at the end when you finish your study, but along the way, anything else would you like to explore? So I would like to explore different countries. I plan to like do extracurricular activities and probably look for and have my driving like soon. But I can't do that much because I have AS level. It is a bit. It's kind of around. So I'm going to be revising for it and note and try get AS level exams. And do well and get this inshallah. Thank you very much. Mr. Nazir Ahmed, finally আপনার কাছে আমাদের 1 মিনিট, less than 1 minute আছে। সংক্ষেপে আজকের যে প্রোগ্রাম আমরা করলাম, প্যারেন্টসদের প্রতি, স্টুডেন্টদের প্রতি, what would be your good advice? আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আসলে এই ধরনের প্রোগ্রামের মাধ্যমে কিন্তু আমরা উই ইন্সপায়ার আওয়ার চিলড্রেন, এবং আমাদের চিলড্রেনটা কিন্তু আমি আগেই বলেছি আমাদের ভবিষ্যৎ। এবং আমি প্রায় সময় বলে থাকি যে ডটার্স, আমার 5টা বাচ্চা, 3টা মেয়ে 2টা ছেলে। তো ডটার্সদেরকে আমি মনে করি ব্লেসিংস অফ দ্য ফ্যামিলি।
আর বড় ছেলেকে মনে করি ল্যাম্প অফ দ্য ফ্যামিলি, আর একবার ছোট্ট ছেলেকে মনে করি অ্যাঙ্কর অফ দ্য ফ্যামিলি। বাহ, আমাদের ছেলে মেয়েদের প্রতি নার্সিং করতে হবে প্রপারলি। আপনি একটু আগেই জিজ্ঞেস করছেন যে কমিউনিটি এঙ্গেজমেন্ট। হ্যাঁ, কমিউনিটি বিভিন্ন মিটিংয়ে আমি চেষ্টা করি আমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। একদিকে যেমন তাদেরকে এঙ্গেজ করা দরকার কমিউনিটির সাথে, আবার কমিউনিটির নেতৃবৃন্দদেরকে ভাবতে হবে যে শুধু মিটিং গুলো যদি বাংলাদেশ কেন্দ্রিক হয় তাহলে দিস চিলড্রেন উড নট ফিল কমফোর্টেবল। প্লাস মিটিংটা তাদের মানে একবারে অন টাইম শুরু হতে হবে। 6টার মিটিং দিয়ে যদি 7টা 7:30 শুরু হয় তাহলে 1-2টা মিটিংয়ে গিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা সেখানে এনজয় করতে পারবে না। এজন্য তাদের চিন্তার, তাদের কথা বলার, তাদের এনজয় হওয়ার মতো কিছু সুযোগ দিতে হবে। এবং আমি মনে করি যে আমরা যদি তাদেরকে এঙ্গেজ করি তাহলে উই উইল বি এবল টু লিভ আওয়ার ফিউচার ইন দেয়ার হ্যান্ড। থ্যাংক ইউ। তো এটিএন বাংলাকে ধন্যবাদ, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ, এবং আপনার ছেলে এসেছে আহসান আহমেদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, অল দ্য বেস্ট উইশেস। আমরা প্রে করি তুমি ভবিষ্যতে আরো ভালো করবে। এবং মুনতাহা চৌধুরী, আমি জানি তুমি আমাদের সাথে ছিলে, অল দ্য বেস্ট উইশেস টু ইউ। এন্ড মিসেস মাহবুব চৌধুরী এন্ড মাহবুব চৌধুরী, আপনার দুজনকে ধন্যবাদ আসার জন্য। আমদাদুল ইসলাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অনন্যা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অ্যান্ড মেহজাবিন, ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বললাম, আজকের টপিক ছিল জিসিএসসি অ্যান্ড এ লেভেল অ্যাচিভমেন্টস। দুইজন স্টুডেন্ট স্টুডিওতে, দুইজন স্টুডেন্টস আমাদের ভিডিও লিঙ্কে ছিল, এবং প্যারেন্টসের কথা বলল। আমরা বিদায় নিচ্ছি এই প্রত্যাশায় আমাদের বাচ্চারা আরও ভালো করবে, অ্যান্ড ইন দ্য ফিউচার উইল সি ইভেন গ্রেটার অ্যাচিভমেন্টস। ধন্যবাদ।